لحسن تعاونكم. We all love our mobile devices, but now we have to ask you to switch them off or place them in flight mode. Thanks for understanding. أعزائنا المسافرين، نستمع الآن إلى دعاء السفر، وهو من الأدعية التي كان يدعو بها رسول الله صلى الله عليه وسلم عند سفره. Fellow travelers, the text you are about to hear is a supplication which Prophet Muhammad, peace be upon him, used to pray upon traveling. الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. لذا تم إضاءة إشارة ربط الأحزمة. استعدادا للهبوط نرجو من الجميع ربط أحزمة المقاعد والتأكد من أن ظهور المقاعد في الوضع. رجاء التأكد من وضع الحقائب اليدوية في الخزائن العلوية أو تحت المقعد الذي أمامكم. Hi everyone, we loved having you with us today.
We're approaching our destination, so the seatbelt sign has been switched on. In preparation for landing, make sure your seatbelt is securely fastened, your tray cable is stowed, mobile devices are switched off, and your seat back is in the upright position. All your hand baggage must be stowed underneath the seat in front of you or in the overhead lockers. That you are taking all your personal belongings with you also. Please take care of your plate number. The overhead lockers are separated. We have to during the landing. Please be informed that this safety was your bad phone.